Co for 180 antes de Cristo. El sol apenas comenzaba a calenta los ojos del Hellesponto y se estrecho que separa Asia de Europa. Pero es día no había colma del horizonte, como una monca oscura que cresce sin bra, aparecia algo que ningún hombre había visto antes. Miles y miles de barcos, tantas naves que, si los pusieran una detrás de otra, ligarían de una orilla a la otra. Y en esos barcos venían hombres, muchos hombres, el ejército más grande jamás reunido. En la proa del barco principal, un hombre observaba el agua sin parpadear. No era un hombre cualquiera, era el rey de reyes. Judges, sigo del imperio persa, dugo de los tierras que van desde la India hasta Egipto. Lavaba túnicas de púrpura, el color más caro del mundo. Y su barba perfectamente trenzada brillaba con polvo de oro. A su alrededor nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Porque sabían que una sola palabra fuera de lugar podía significar la muerte. Pero judges no. Miraba el agua por simple orgullo. Miraba sus barcos y pensaba en lo que la esperaba del otro lado. Grecia, un pueblo de ciudades pequeñas, sin oro, sin ejército unido, sin un rey que los gobierne. Gente que vivía en cosas de piedra y barro, que discusión entre ellos todo el tiempo. Porque entonces un imperio enorme como el suyo había fracasado días antes. Su padre, Dario, había intentado conquistar Grecia y había fracasado. Los griegos lo humillaron en un lugar llamado Meriton. Esa herida ensangraba en el corazón de Persia. Por eso judges no solo traía soldados, traía una máquina de guerra perfecta. Traía arqueros que podían cubrir el sol con sus flechas. Traía caballería con caballos de los mayores tiros. Traía carros con cuquelas en los ruedas que partían cuerpos como si fueran de mantequilla. Pero entre todos esos hombres, entre es mar de coscos y lanzas había un grupo especial. Eran 10,000, ni uno más, ni uno menos. El mundo los conocería como los inmortales. Pero es nombre no se lo pusieron ellos mismos, se lo pusieron los griegos, ellos después. Cuando ya era demasiado tarde para contar la historia completa. Y como toda historia contada por el enemigo, tenía algo de verdad y mucho de mentira. Lo que nadie sabía entonces, lo que los griegos descubrirían con horror en los campos de batalla, era que esos 10,000 hombres escondían un secreto tan oscuro que daba miedo solo pensarlo. Los inmortales no eran simples soldados, eran la guardia personal del rey. Pero no como los guardias de ahora, que solo cuidan puertas y escoltan coches. Estos hombres eran la sombra del rey. Dormían cerca de su tienda. Comían de su misma comida. Y si alguien quería matar a judges, primero tenía que pasar sobre 10,000 cuerpos. Pero ser uno de ellos no bastaba con saber pela. Había que separarse o medio de los mayores familias. Había que haber entrenado desniego. Había que llorar lealtad con sangre. Pero sobre todo, había que aceptar una verdad que pocos podían soportar. La verdad era esta. Un inmortal podía morir en cualquier momento. Y si moría, nadie lo haría por él. Nadie levaría su cuerpo a su familia. Nadie le haría un monumento. Porque en el mismo instante en que caía, otro hombre ocupaba su lugar. Otro hombre con la misma ropa, la misma lanza, el mismo escudo. Y para el enemigo que miraba desde lejos, parecía que la muerte no podía tocarlos. Es era el oscuro secreto de su nombre. No es que no murieran. Es que los reemplazaban tan rápido que nadie notaba la diferencia. Los soldados de reserva esperaban justo detrás, fuera de la vista del enemigo. Cuando no caía, dos hombres lo arrastraban hacia atrás mientras un tercero avanzaba. Todo ocurría en segundos.
en el tiempo que un griego tardaba en levantar su espada. El hombre que acababa de matar ya no estaba y otro ocupaba su lugar. Imaginen lo que heredían. Guerrero espartano alva eso. Lucha con todas sus fuerzas, mata un enemigo, y cuando mira. Hay otro exactamente igual parado en el mismo sitio. La mente humana no está hecha para procesar eso. Por eso muchos soldados enemigos simplemente se rendían antes de pelear. Por pelear contra hombres que no mueren no es una batalla, es una pesadilla. Pero los inmortales no solo estaban por su número, también estaban por cómo se veían. Cuando marchaban, el suelo temblaba. No porque fueran gordos ni porque arrastraran los pies. Temblaba porque todos marchaban al mismo tiempo, con el mismo peso. Como si fueran una sola bestia de 10,000 patas. Llevaban túnicas largas hasta las rodillas, bordadas con hilos de oro y plata. En las orejas, heridas que brillaban con la luz del sol. En el cuello, colas que cualquier campesino tardaría días ecos en pagar. Pero lo que más miedo daba eran las máscaras. No todos los inmortales usaban máscaras, pero los que iban en la primera fila. Los que recibían la carga del enemigo cubrían sus rostros. Nadie sabía por qué. Algunos dicen que era para ocultar sus emociones. Otros que era para parecer demonios. La verdad era más simple. Querían que el enemigo no viera el miedo en sus ojos. Porque aunque parecieran dioses, también tenían miedo. También sangraban. También morían. Y cuando morían, sus almas también guardaban secretos. La lanza de un inmortal no era una lanza cualquiera. En la punta llevaba bronce, un metal más blando que el hierro. Eso parece una desventaja, ¿verdad? Cualquier soldado preferiría una punta de hierro, que no se dobla, que no se rompe. Pero los persas habían aprendido algo que los griegos ignoraban. Cuando una punta de bronce se clavaba en un escudo, se doblaba. El enemigo pensaba que había inutilizado el arma. Bajaba la guardia, confiado. Era entonces cuando el inmortal giraba la lanza y mostraba lo que escondía en el otro extremo. En la base del asta, donde nadie miraba, había una joya afilada de hierro. Un movimiento rápido y el enemigo caía sin entender que había pasado. Así peleaban los inmortales, no con fuerza bruta, con inteligencia, con engaños, con secretos. Pero los secretos no siempre alcanzan. Días ecos antes en meritan. Los persas habían aprendido que los griegos no peleaban como los demás pueblos. Los egipcios se rendían cuando veían un gran ejército. Los babilonios negociaban. Los griegos no. Los griegos se quedaban quietos en su formación, con sus escudos juntos, con sus lanzas apuntando al frente, y esperaban. No importaba cuántos fueran. No importaba si lovían flechas. Ellos esperaban. Y cuando estaban cerca, corrían. Corrían con la lanza en alto, con el casco puesto, con el peso de todo su equipo. Y chocaban contra las líneas persas como una ola contra las rocas. Los persas no estaban acostumbrados a eso. Ellos peleaban con arcos, con caballería, con movimientos rápidos. El combate cuerpo a cuerpo, peco contra peco, era cosa de bárbaros. Pero los griegos eran bárbaros. Y en meritan, los bárbaros ganaron. Por eso judges no querían repetir los mismos errores. Por eso traía a los inmortales. Porque si alguien podía enfrentarse a los griegos en su propio yugo, eran ellos. 10,000 hombres entrenados destinados para no retroceder. 10,000 hombres que preferían morir antes que fallar al rey. 10,000 hombres que, aunque murieran, serían reemplazados antes de que su cuerpo tocara el suelo. El barco de judges tocó tierra. El rey,
bajo lenamente, sintiendo la reina bajo sus sandalias, detrás de él, como una marea interminable. Los soldados comenzaron a desembarcar, primero los arqueros, luego la caballería, luego los carros, y al final, redimiendo siempre al rey. Los inmortales caminaban en silencio. Solo se oía el roce de sus túnicas y el golpe rítmico de sus lanzas contra el suelo. Nadie hablaba, nadie miraba a los lados, todos miraban al frente hacia el oeste, hacia donde los esperaba Grecia. Judges monto en su carro y levantó la mano. El ejército entero se detuvo. El silencio fue tan profundo que se podía oír el viento. Esta tierra, dijo Judges, con voz fuerte, ahora es mía. Sus hombres serán mis esclavos. Sus mujeres serán mis servientes. Su oro llenará mis arcas. Y si alguien se atreve a resistirse, si alguna ciudad cree que puede cerrar sus puertas, mis inmortales los derribarán, una por una, hasta que no quede piedra sobre piedra. Los soldados rugieron, miles de voces gritando al mismo tiempo. Los caballos relincharon asustados. Las lanzas golpearon los escudos. Fue un ruido tan grande que los pájaros volaron de los árboles y los campesinos que espiaban desde las colinas salieron corriendo a dar la noticia. Los persas habían llegado, y con ellos la muerte. En las semanas siguientes, el ejército persa avanzó como una plaga. Ciudad tras ciudad se rendía sin pela. Abrían sus puertas, ofrecían sus mayores vinos, entregaban a sus hijos como rehenes. Preferían eso a enfrentarse a la furia de Judges. Preferían vivir como esclavos que morir como heroes. Pero en el sur, muy al sur, en una pequeña ciudad rodeada de montañas, había hombres que pensaban diferente. Se llamaban a sí mismos espartanos. ¿Why no sabían rendirse? El ejército persa avanzaba como una serpiente gigante que no encontraba resistencia. Los pueblos abrían sus puertas antes de ver siquiera los primeros lanzas. Los reyes de las ciudades pequeñas salían a recibir a Judges con regalos, con comida, con sus propias hijas ofrecidas como esposas. Preferían esos a aplastados, pero en el camino, los espías traen noticias que no gustaban al rey de reyes. Hay un lugar, sigo, un paso entre las montañas. Los griegos están hoy. Judges franció el seco. Nadie debía estar en su camino. Nadie. ¿Cuántos son? Preguntó sin mirar al espía. No muchos. Sigo. Unos pocos miles. Pero hay algo raro. Entre ellos hay hombres que no llevan armadura completa. Van casi desnudos. Con copas rojas. Y sus escudos son diferentes. Los generales que rodeaban. Judges soltaron una carcajada. Hombres casi desnudos enfrentándose al ejército más grande del mundo. Era ridículo. Era patético. Pero Judges no se rió. Espartanos, preguntó en voz baja. Sí, sigo. Los hombres de las copas rojas son espartanos. Pero son pocos. Tal vez 300. El resto son de otras ciudades, atenienses, tebanos, gente común. 300. Contra 100,000, las matemáticas eran simples. Pero Judges había oído historias de esos 300. Historias que su padre contaba antes de morir. Historias de hombres que preferían morir antes que dar un paso atrás. Historias que en Persia nadie quería creer. Que preparan a los inmortales o de New Judges. Que ellos son los primeros en entrar al paso. No era un honor. Era una prueba. Si los inmortales, su guardia sagrada, no podía con 300 hombres desnudos, entonces todo el imperio estaba construido sobre mentiras.
El camino hacia el paso de los termopilas era angosto. Tanto que apenas cabían dos carros juntos, de un lado el mar, del otro. Montañas tan empinadas que ni los cabros podían subirlas. Los persas nunca habían peleado en un lugar así. Ellos estaban acostumbrados a las llanuras, a rodear al enemigo e usar la caballería. Ali no podían rodear a nadie. Ali solo había un camino recto. Y al final del camino los esperaban los griegos. Cuando los primeros soldados persas llegaron vieron a los espartanos, se detuvieron. Los espartanos estaban quietos, tan quietos que parecían estatuas de piedra. No hablaban entre ellos, no se movían inquietos, no miraban hacia atrás, solo miraban al frente con sus escudos juntos, con sus lanzas apoyadas en el hombro. Sus copas rojos colgaban inmóviles porque no había viento. Oh, porque el viento tenía miedo de moverse. Detrás de ellos en una colina baja, los otros griegos esperaban. Eran soldados normales. Se les veía el miedo en la cara. Algunos rezaban en voz baja, otros se paseaban. Pero los espartanos no rezaban. Los espartanos ya habían hecho los paces con sus dioses antes de salir de casa. El comandante persa se acerca a caballo. Trae un intérprete. El gran rey Jerjes. Sigo de todas las tierras desde la India hasta Egipto, ordena que depongan las armas, si lo hacen, les perdonará la vida. Serán esclavos, pero vivirán. Los espartanos no respondieron, ni siquiera miraron al comandante. El intérprete insistió. Nuestros arqueros son tantos que sus flechas tapan el sol. Entonces uno de los espartanos, un hombre de barba espesa y ojos cansados, habló. Mayor, así pelearemos a la sombra. Esa respuesta corrió por las filas persas como un mal presentimiento. Estos hombres no tenían miedo. Y los hombres sin miedo son los más peligrosos. El primer ataque comenzó al mediodía. Los persas enviaron a sus soldados más comunes, hombres de las provincias conquistadas, gente que no tenía ama por la guerra pero que obedecía por miedo. Avanzaron por el paso gritando, golpeando sus escudos, tratando de asustar con el ruido. Los griegos esperaron. Cuando los persas estuvieron a pocos metros, los espartanos dieron un paso al frente. Solo un paso. Y entonces empezó la matanza. Las lanzas espartanas eran más largas que los persas. Llegaban antes, entraban por los huecos entre los escudos. Salían manchadas de rojo. Los persas caían uno tras otro. Y los que estaban detrás no podían pasar porque los de adelante morían en el suelo y bloqueaban el camino. Fue una masacre. Los persas se retiraron. Dejaron cientos de muertos en el suelo. Los griegos no perdieron ni un hombre. Jerjes vio todo desde su trono, instalado en una colina tricona. Vio como sus soldados huían. Vio como los cadáveres de sus hombres llenaban el paso. Vio como los espartanos, al terminar, volvían a su posición y se quedaban quietos otra vez, esperando. Que vayan los inmortales ordeno. Esta vez no había sonrisas entre los generales. Los inmortales eran su mayor carta. Si ellos fracasaban, todo fracasaba. Los días mil avanzaron por el paso. Se les veía diferentes a los soldados comunes. Sus túnicas brillaban. Sus armas estaban limpias. Marchaban en silencio, sin gritos, sin golpes. Parisian professionals, Parisian asesinos. Los espartanos los vieron venir. Los bonitos de Joano, y algunos se rieron por lo bajo. Los inmortales atacaron con todo. Sus lanzas buscaban los carros, los cuellos, las piernas. Para los escudos griegos eran grandes, cubrían casi todo el cuerpo.
Why los Espartanos Sabian Pegasunos a otros, soar los hookus, protagus entrelos, la lucha few pharaohs. Los inmortales morian y eran reemplazados, morian y eran reemplazados. Los Espartanos vian como los persas caen pero la fila nunca se acababa. Un hombre cae y al segundo había otro en su lugar. Son muchos, dijo un soldado griego. Son muchos, respondió un Espartano. Pero nosotros somos Espartanos. Why siguieron peleando? Al que la noche, los inmortales se retiraron. Habían perdido miles de hombres. Los Espartanos habían perdido algunos, pero muy pocos. El paso seguía siendo de los griegos. Judges no durmió esa noche. Por primera vez en su vida, el rey de reyes tuvo miedo, no de morir, sino de fracasar. Su imperio, su ejército, su leyenda, todo dependía de ganar. Y tresciente, el ataque se repitió, y al tercer día, también. Los persas morían y los espartanos seguían allí, firmes, calados, esperando. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Un hombre liga al campamento persa. Era un griego, pero no un espartano. Se llamaba Files y venía de una ciudad llamada Traqui. Los persas casi lo matan al verlo. Pero él levantó las manos y pidió ayuda con judges. Yo así, dijo, como rodea el paso. Hay un sendero en la montaña. Los espartanos no lo vigilan por creen que es imposible de pasar. Pero no lo es, yo puedo guiar a sus hombres. Por un precio. Judges lo mir largamente. Un trader, el peor tipo de hombre. Pero también el más útil. Del oro o dinu. Y que los sigan los inmortales. Esa noche, mientras los espartanos dormían confiados, los inmortales comenzaron a subir la montaña por el sendero secreto. La luna apenas alumbraba. Las rocas estaban resbaladas. Varios hombres cayeron al vacío y nadie detuvo la marcha para recogerlos. Los inmortales no se detenían por nada. Al amanecer, llegaron a la cima. Desde allí podían ver el campamento griego. Podían ver los fogosos humeantes. Podían ver a los soldados desperanzados. Podían ver que no había escapatoria. Uno de los comandantes inmortales sonrió por primera vez en días. Ahora sí, dijo, ahora son ellos los que van a morir. El sol comenzaba a subir sobre las montañas cuando un hombre liga corriendo al campamento griego. No era un soldado. Era un explorador. De esos que se esconden entre las rocas para vigilar los movimientos del enemigo. Liga sin aliento, con la ropa rasgada por las espinas y el sudor corriendo por la cara. Vino, grito, vino por detrás. Los soldados que estaban desayunando de arranque la comida. Los que dormían se levantaron de golpe. Los oficiales corrieron hacia donde estaba el rey. Espartano, un hombre llamado Leonidas. Leonidas los esperaba de pie. Con la copa roja ajustada al hombro, no parecía sorprendido. Parecía un hombre que ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántos? Preguntó. Muchos, respondió el explorador. Subieron por el sendero de la montaña. Los vimos cuando ya era tarde. Vienen los inmortales. Todos, los oficiales empezaron a hablar al mismo tiempo. Unos dicen que había que huir. Otros dicen que había que pelear hasta el final. Algunos loraban sin disimulo. Porque sabían lo que significaba que los inmortales llegaron por detrás. Significaba que estaban rodeados. Que no había salida. Que todos iban a morir. Leonidas levantó una mano y el silencio volvió. Los que quieren que se vayan, dijo con voz tranquila. Los que quieren cuidarse, que se cuiden. Los espartanos nos cuidamos. No fue una orden. Fue una invitación. Y como toda invitación,
algunos la aceptaron y otros la rechazaron. Los soldados de otras ciudades empezaron a rechazar sus cosas. Algunos ni siquiera eso. Solo tomaron el escudo y se fueron corriendo hacia el camino del sur, hacia sus cosas, hacia sus familias. No eran cobardes. Eran humanos. Y los humanos no están hechos para morir sin esperanza. Cuando se fueron, solo quedaron los espartanos, 300 hombres mirando a su rey. 300 hombres que sabían que no volverían a ver a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. 300 hombres que habían nacido para ese momento desde el día en que vinieron al mundo. Porque en Esparta, los hombres no nacen para vivir, nacen para morir por Esparta. Leonidas los mira no por no. Conoce casi todos. Había entrenado con ellos. Había comido con ellos. Había visto algunos nacer. Y ahora los iba a ver morir. Desayunan bien, dijo. Esta noche cenaremos en el infierno. Los soldados sonrieron. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de hombres que ya no tenían miedo. Por cuando sabes que vas a morir, el miedo se va. Solo queda el diva. Mientras tanto, en el otro lado del paso, los inmortales terminaban de beber de la montaña. Habían caminado toda la noche, tenían hambre, tenían sed, pero no se cuidaban. Los inmortales no se cuidaban. Su comandante, un hombre alto de barba negra, mira hacia el fondo del paso. Ali. A lo lejos se veían las fogatas de los griegos. Pero algo raro pasaba. El campamento parecía más pequeño. Había menos movimiento. Algunos hieren, dijo un soldado. Diablos, respondió el comandante. Los que nos interesan son los otros, los de los copas rojos. Ordinó a sus hombres que formaran. Los inmortales se alinearon en silencio, lanza en mano, escudo al frente. Eran miles. Tantos que ocupaban todo el ancho del camino. Tantos que desde lejos, parecían un río de metal y telebrillante, entonces comenzaron a avanzar. En el paso principal, los persas también se preparaban. Judges había dado la orden de atacar al mismo tiempo por los dos frentes. Los inmortales por detrás, el ejército regular por delante. Los griegos quedarían atrapados en medio como animales en una trampa. Los soldados persas avanzaron con cautela. Sabían lo que había pasado los días anteriores. Sabían que los espartanos no eran hombres normales. Pero también sabían que esta vez eran ellos los que tenían la ventaja. Cuando los primeros persas llegaron a la posición griega, vieron algo que los dejó paralizados. Los espartanos no estaban escondidos, no estaban esperando detrás de sus escudos, estaban de pie. Información. Pero habían salido del lugar angosto donde antes peleaban. Habían avanzado hacia terreno más abierto. Y lo más extraño, algunos de ellos se estaban peinando. Sí, peinando. Con sus manos, con los dedos, con pins de hueso que levaban colgando del cuello. Se arreglaban el cabello largo con calma. Como si estuvieran en su casa antes de una fiesta y no en medio de una batalla. Los persas no entendían. Unos hombres que iban a morir en minutos se tomaban el tiempo para peinarse. Era absurdo. Era ridículo. Daba miedo. Lo que los persas no sabían era que para los espartanos, peinarse antes de una batalla era una tradición. Significaba que iban a morir con dignidad. Significaba que iban a recibir la muerte como se recibe un invitado importante. Con respeto. Con honor. Con la cabeza en alto. Uno de los comandantes persas se acerca para hablar. No quería pelear. Quería darles una última oportunidad. Rendios, grito. El gran rey es generoso. Si entregué las armas, os dejaré viva.
Lenidas lo mir sin desire nada. Lugo sega haitius sus hombres y gritu una. Orden e como. Los espartanos se centeron en el suelo, sacaron pan y queso de sus moquilos. Y empezaron a desayunar. Delante del enemigo, delante de la muerte, desayunaban. El comandante Persas se retira sin desire. Mas, no había nada que desire. Esos hombres no iban a rendirse. Esos hombres iban a pelear hasta el final. El ataque comenzó poco después. Los persas avanzaron en masa, gritaban, golpeaban los escudos, disparaban flechas. Pero los espartanos, una vez más, respondieron con lanzas y espadas. La lucha fue brutal. Los cuerpos empezaron a amontonarse. La sangre mojaba la tierra seca. Lenidas peleaba en primera fila. No destatras dando órdenes, sino adelante, matando con sus propias manos. Su lanza se rompió y siguió con la espada. Su espada se meló y siguió con los manos. Mató a tantos hombres que sus brazos se cubrieron de sangre hasta los codos. Pero los persas no dejaban de liga. Los inmortales ya habían cerrado el cerco por detrás. Los griegos peleaban en dos frentes. Delante y detrás, y ancmataban, siempre había más. Ano a ano, los espartanos empezaron a caer. Primero fueron los más jóvenes, los que no tenían tanta experiencia, luego los veteranos, luego los oficiales. Cada vez que caía ano, los demás cerraban filas y seguían peleando. Nadie gritaba de dolor, nadie pedía ayuda. Solo se oía el choque de las armas y la respiración agitada de los que aún estaban de pie. Lenidas recibió el primer golpe en la pierna. Una lanza persa se clava en su muslo. Él la arrancó y siguió peleando. Recibió un segundo golpe en el costado. Siguió peleando. Un tercero en el hombro. Siguió peleando. Hasta que una lluvia de flechas caía sobre él. Los persas, viendo que no podían acercarse, ordenaron a los arqueros que dispararan todos a la vez. Cientos de flechas volaron hacia donde estaba el rey espartano. Algunas los desvió con el escudo. Otras se clavaron en su armadura. Pero una, solo una, le encontró el hueco entre el casco y el pecho. Lenidas caía de rodillas. Por un momento la batalla se detuvo. Persas y espartanos miraron al rey quedo. Los persas contuvieron el aliento. Los espartanos apretaron los dientes. Lenidas levantó la cabeza. Mira sus hombres. Luego mira los persas. Y con la poca fuerza que le quedaba, gritó por Esparta. Y caía hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. Los espartanos enloquecieron. No de rabia, sino de amor por su rey. Olvidaron la estrategia. Olvidaron la formación. Olvidaron que iban a morir. Solo querían una cosa. Recuperar el cuerpo de Lenidas para que los persas no lo profanaran. Se lanzaron contra el enemigo con una furia que los persas nunca habían visto. Mataban sin parar. Avanzaban sin importar las heridas. Los inmortales, que habían visto morir a miles sin inmutarse, retrocedieron por primera vez. Pero eran demasiados. Poco a poco, los espartanos fueron cayendo. Primero los que intentaban recuperar el cuerpo. Luego los que cubrían la retirada. Luego los últimos. Cuando el sol se puso, ya no quedaba ningún espartano vivo en el paso. Los inmortales caminaron entre los cadáveres buscando heridos. No encontraron ninguno. Todos los espartanos habían muerto de frente, mirando al enemigo, con las armas en la mano. El comandante de los inmortales se detuvo junto al cuerpo de Lenidas. Lo miró largamente. Luego, ordenó a sus hombres que lo levantaran. Levadlo al rey, dijo,
QV con sus propiosos al hombre q cosi la cuesta el imperio. Cuando judges vio el cuerpo de Leonidas, no dijo nada. Solo lo mira. Luego mira sus generales. Luego mira los inmortales, cubiertos de polvo y sangre, con los ojos cansados de tus días de lucha. Estos griegos, dijo al fin, son hombres de verdad. Lástima que son tan pocos. Y dio media vuelta, dejando que la noche cubriera el campo de batalla lleno de muertos. El paso de los termópilas quedó atrás. Los cuerpos de los espartanos ya estaban fríos cuando los persas terminaron de cantarlos. Eran exactamente 298. Faltaban dos, pero esos dos no habían muerto en la batalla. A no se había cuidado ciego y no pudo pelear. El otro había huido antes de la última lucha. Los espartanos, cuando los supieron, nunca los perdonaron. Pero esa es otra historia. Judges ordenó que buscaran el cuerpo de Leonidas. Quería ver de cerca el hombre que lo había humillado durante tus días. Cuando lo encontraron, el rey persa dio una orden que hela la sangre de todos. Carteno la cabeza. Y clavenla en un palo. Que todos los que pasan por aquí sepan lo que les pasa a los que se enfrentan al gran rey. Los soldados obedecieron. La cabeza de Leonidas quedó clavada en una estaca al borde del camino. Sus hombres, los que habían muerto con él, fueron enterrados en una fosa común sin nombre, sin marca, sin nada que recordara quienes fueron. Los persas no querían que nadie los recordara. Querían borrarlos de la historia. Pero la historia no se borra tan fácil. Mientras los persas celebraban, algo extraño pasaba en el campamento de los inmortales. Los hombres de la guardia real estaban cansados. No era un cansancio del cuerpo, aunque también. Era un cansancio del alma. Habían peleado contra 300 hombres y habían perdido a miles. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se le dice al rey que su mayor unidad casi fracasa contra un puñado de locos con copas rojas? El comandante de los inmortales reunió a sus oficiales esa noche. La tienda estaba en silencio. Nadie miraba nadie. Mañana seguimos hacia el sur. Dijo el comandante, Atenas nos espera. Uno de los oficiales levantó la cabeza. ¿Y si los atenienses pelean? Como los espartanos, el comandante no respondió. Porque no sabía la respuesta. Los días siguientes fueron de marvelada. El ejército persa avanzaba quemando todo a su paso. Pueblos enteros. Desaparición. Los hombres eran pasados por la espada. Los mujeres y los niños eran atados con cuerdas y llevados como ganado. Los persas no dejaban nada atrás. Esa era su forma de guerra. Sembrar el terror para que los demás se rindieran sin pelear. Pero cuando llegaron a Atenas, la encontraron vacía. Sí, vacía. Los calles sin gente. Las casas sin puertas. Los templos sin sacerdotes. Los atenienses habían huido, todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Se habían ido en barcos a una isla cercana la mar de Salamina. Dejaron su ciudad, sus cosas, sus pertenencias. Prefirieron perderlo todo antes que rendirse. Judges entró en Atenas montado en su carro. Mira los templos vacíos, las plazas desiertas, el silencio total. Y se enfurecia. Queman todo, grito. Que no quit piedra sobre piedra. Los persas obedecieron. Incendiaron los templos. Derribaron las estatuas. Rompieron las puertas. Atenas, la ciudad más famosa de Grecia, ardió durante tus días. El humo negro se veía desde el mar. Las llamas subían tan altas que parecían tocar el cielo. Pero mientras la ciudad se quemaba, en el mar pasaba algo que judges no había calculado. La flota persa enorme,
poderosa, concintos de barcos. Se había reunido cerca de la isla de Salamina. Ali estaban los atenienses en sus pequeños barcos, esperando. Y con ellos estaban los espartanos que también tenían barcos, ancminos. Y estaban los corintios, los eginetas, los megarenses, todos los griegos que antes se odiaban entre sí ahora estaban juntos, porque tenían un enemigo común. En la playa de Salamina, los generales griegos discutían. Unos querían más leyes, otros querían rendirse, pero un hombre llamado Temístocles se puso de pie. Y habló: si huimos, estamos muertos; si nos rendimos, estamos muertos; pero si peleamos, tal vez ganamos. El mar es pequeño ali. Sus barcos grandes no podrán moverse bien. Los nuestros, pequeños y rápidos, podrán golpear y escapar. Es nuestra única oportunidad. Los demás generales lo mirarán en silencio. Luego mirarán hacia el mar. Cientos de barcos persas navegaban como una monca negra sobre el agua azul. Parece imposible ganar. Pero los griegos ya habían visto imposibles en Thermópilas. Pelearemos, dijeron al fin. Mientras tanto, en su tienda real, Judges preparaba la batalla. Había mandado instalar un trono de oro en una colina alta, desde donde podía ver todo el mar. Quería ver con sus propios ojos como sus barcos aplastaban a los griegos. Quería ver como los atenienses se ahogaban en el agua que tanto querían. A su lado, como siempre, estaban los inmortales. No en el mar, porque ellos peleaban en tierra. Pero si en la colina, redimiendo al rey, protegiéndolo de cualquier peligro. 10,000 hombres quietos, firmes, mirando el horizonte. Uno de ellos, un soldado joven que había entrado a la unidad hace poco, mira su compañero. ¿Crees que ganaremos? El compañero, un veterano con cicatrices en la cara, no respondió enseguida. Mira el mar, los barcos, el humo de Atenas elevándose en la distancia. Siempre ganamos, dijo al fin. Somos los inmortales. Pero en su voz no había seguridad. Había duda. Porque desde que vieron a los espartanos, algo había cambiado en ellos. Algo que no podían explicar. La batalla comenzó al amanecer. Los barcos persas entraron en el estrecho confiados. Eran más grandes, tenían mayores marineros. Pero el estrecho era angosto, muy angosto. Los barcos grandes no podían maniobrar. Chocaban entre ellos, los remos se enredaban. Los marineros gritaban órdenes que nadie entendía. Los griegos, en cambio, se movían como peces. Sus barcos pequeños entraban y salían, golpeaban y huían. Aparecían por un lado y atacaban por el otro. Un barco persa se hundía y dos griegos aparecían para rematar a los que no daban. Desde su trono, Judges veía todo sin poder hacer nada. Veía como sus barcos se hundían. Veía como sus hombres morían ahogados. Veía como el agua se tibia de rojo. Y no podía hacer nada. A su alrededor, los inmortales también miraban. Y por primera vez, muchos de ellos sintieron miedo. No de morir, sino de perder. Porque si perdían ali, todo lo que habían ganado hasta entonces no serviría de nada. Thermópilas no serviría de nada. Atenas Quemoda no serviría de nada. La batalla dura horas. Cuando el sol comenzó a caer, ya no quedaban barcos persas enteros. Unos, hundredos, otros quemados, otros huyendo hacia el mar abierto. Los gritos de los hombres que se ahogaban llenaban el air. Judges se levantó del trono. No dijo nada. Solo miró una última vez el mar lleno de cadáveres y madera flotando. Luego bajó de la colina. Y se encerró en su tienda. Esa noche,
nadidermio en el campamento persa, los soldados hablaban en voz baja, los oficioles discusión, los inmortales, los hombres que no podían morir, miraban el mar y veían como los olas traían cuerpos a la orilla, cuerpos de sus compañeros. Al día siguiente, judges tomó una decisión, ordenó que la mayor parte del ejército regresara a ella. Él no podía permitir perder más hombres, pero no se iba del todo. De joba un general, un hombre llamado Mardonio, con los mayores soldados, entre ellos los inmortales, toman a lo cuyo empes, le dijo judges a Mardonio antes de irse. Conquista Grecia o muere en el intento, Mardonio asintió. Pero cuando vio leas los barcos de judges, supo que la misión era casi imposible. Los griegos habían ganado en el mar. Ahora tenían confianza. Ahora creían que podían ganar en tierra. Y tal vez tenían razón. Los inmortales se quedaron mirando el horizonte. Vieron como los barcos de su rey se hacían pequeños hasta desaparecer. Por primera vez en sus vidas, estaban solos. Sin el rey. Sin el imperio detrás. Solo ellos y un puñado de soldados en tierra enemiga. El veterano de los cicatrices miró al joven que le había preguntado el día antes. Tal querías saber si ganamos siempre, dijo. Pues mira. Ali se fue nuestro rey. Ali se fueron nuestros barcos. Y nosotros estamos aquí, rodeados de griegos que nos odian. Dime tal ahora si vamos a ganar. El joven no respondió. Solo apretó la lanza y mir hacia el frente. Hacia donde los esperaba Grecia. Hacia donde los esperaba la muerte. El invierno pasa lento en Grecia. Los persas acamparon en el norte. En tierras que habían conquistado sin pela. Mardonio, el general que judges deja el mundo, sabía que la primavera traería la batalla final. Los griegos no iban a quedarse quietos para siempre. Tarde o temprano bellarían de sus montañas a pela. Los inmortales pasaron esos meses entrenando. Pero ya no era el mismo entrenamiento de antes. Algo había cambiado en ellos. Tal vez fue Termópilas. Tal vez fue Salamina. Tal vez fue ver su reyhor mientras ellos se quedaban. Pero los hombres de la Guardia Real ya no miraban el futuro con la misma seguridad. Uno de ellos, el más viejo de la unidad, un hombre que había servido a dos reyes, se sentaba cada noche frente a la fogata y miraba el fuego sin decir nada. Los jóvenes lo respetaban, pero también le tenían miedo. Porque los viejos soldados saben cosas que los jóvenes ignoran. Una noche, el joven que había preguntado en Salamina se sentó a su lado. Viejo, dijo, tal has visto muchas batallas. ¿Crees que esta será la última? El viejo lo miró largamente. Tenía los ojos cansados y las manos llenas de cicatrices. He visto que reyes, respondió. He visto ciudades enterradas. He visto hombres morir de formas que no te puedo contar. Pero nunca vi a los nuestros duda. Hasta ahora. ¿Y por qué dudamos ahora? El viejo se goló el ser con la barbilla. Porque hay algo diferente. Los griegos no pelan como los otros pueblos. Los otros pelan por miedo. Por oro. Por gloria. Ellos pelan por algo que no entiendo. Pelan por sus cosas. Por sus familias. Por esa. Tierra seca y pedregosa que loman patria. Y un hombre que pelea por su cosa es más peligroso que días que pelan por obediencia. El joven se quedó calado, mirando el fuego. Entonces, vamos a perder. El viejo sonrió sin alegría. Eso solo lo saben los dioses. La primavera liga con lluvias y vientos fuertes. Los caminos se llenaron de barro. Los ríos crecieron, pero los ejércitos se movían igual. Los griegos bajaron de sus ciudades y se reunieron en una. La cerca de un lugar llamado Platea. Eran muchos.
Mos q en Thermopilas, mos q en Salamina, Espartanos, Atenienses, Tegitas, Coringios, todos los griegos juntos por primera vez, en frente los persas formaron su ejército. Mardonio puso a los inmortales en el centro, como siempre. Era un honor, pero también una carga. Ellos serían los primeros en recibir el ataque enemigo. Ellos tendrían que aguantar hasta que la caballería rodeara a los griegos por los flancos. El día antes de la batalla, los inmortales hicieron algo que nunca habían hecho. Se miraron unos a otros, sin decir nada. No hacían falta palabras. Todos sabían lo que significaba ese momento. Para muchos sería el último. El viejo soldado se acerca al joven y le puso una mano en el hombro. Macona, dijo, no pienses en el rey, no pienses en el imperio, piensa en el que está a tu lado, solo en él, porque él pensará en ti. Así es como se gana. El joven asintió, pero en sus ojos había algo que no estaba antes. Miedo de verdad. La batalla comenzó con una lluvia de flechas. Miles y miles de flechas volando hacia las líneas griegas. Pero los griegos levantaron sus escudos y las flechas rebotaron como si fueran de juguete. Luego vino la caballería. Los caballos persas cargaron contra los flancos, pero los griegos cerraron filas y los lanzas los esperaban. Muchos caballos cayeron. Muchos jinetes murieron. Entonces Mardonio dio la orden. Q. Avanzan los inmortales. Los dias mil comenzaron a caminar hacia las líneas enemigas. No corrían. Caminaban. Con sus lanzas en alto, con sus túnicas brillantes, con sus escudos juntos. Parecían una muralla que se movía. Parecían imparables. Los griegos los vieron venir. Los espartanos, que estaban en el centro, apretaron las filas. Sus escudos se tocaban. Sus lanzas apuntaban al frente. No dijeron nada. No gritaron. Solo esperaron. Cuando las dos líneas chocaron, el ruido fue tan grande que se oyó en las montañas. Lanza contra lanza. Escudo contra escudo. Gritos de dolor. Ordines desesperadas, sangre salpicando, la tierra seca. El joven inmortal peliba en primera fila. Mató un griego, luego otro, luego un tercero. Pero siempre había más. Los griegos no retrocedían. Morían y otros ocupaban su lugar. Igual que ellos, igual que los inmortales. Por un momento, el joven se sintió confiado. Esto no era diferente a otras batallas. Los griegos eran duros, pero también morían, también sangraban, también tenían miedo. Pero entonces pasó algo. Los espartanos, los de los copas rojas empezaron a avanzar. No retrocedían. Avanzaban, lentamente. Paso a paso, empujando con sus escudos, los inmortales intentaron resistir. Pero era como intenta detener el mar con las manos. Los espartanos eran más fuertes, más disciplinados, más tercos. El viejo soldado caía a su lado. Una lanza espartana le atravesó el cuello. Cae de rodillas, se leva las manos a la herida, mira al joven y quiso decir algo, pero no salió nada. Solo sangre. Luego se desplomó. El joven quiso correr hacia él, pero no podía. Los griegos seguían avanzando. Los inmortales empezaban a romperse. Los que estaban detrás empujaban hacia adelante, pero los de adelante querían retroceder. La formación perfecta, la que nunca se rompía, empezaba a desmoronarse. ¿Y entonces llega la noticia? Mardonio había caído. El general persa, el hombre que judges deja el mundo, estaba muerto. Un espartano lo había alcanzado con una lanza mientras peleaba en primera línea. Sin general, sin líder,
El ejército persa empezó desintegres. Primero hieren los soldados comunes. Luego la caballería. Luego los aliados. Solo los inmortales quedaron en el campo, rodeados por todas partes. El joven mira su alrededor. Vio a sus compañeros, cayendo uno tras otro. Vio a los espartanos avanzando sin piedad. Vio la muerte llegando desde todos los lados. Y entonces, por primera vez en su vida, un inmortal hizo algo impensable. Corrió. No hacia el enemigo. Hacia atrás, yendo como un cobarde, como un soldado cualquiera. Dija que la lanza para correr más rápido. Dija el escudo que tanta la había costado ganar. Solo quería viva. Solo quería ver otra vez el sol. Detrás de él, los inmortales morían. Los espartanos no tuvieron piedad. Mataron a todos los que encontraron. No pidieron rendiciones. No aceptaron prisioneros. Los hombres que habían matado a Leonidas, los que habían clavado su cabeza en un palo, pagaron ese día, no por no. Todos. Cuando el sol se puso, el campo de batalla estaba cubierto de cadáveres. Persas por todas partes. Los inmortales, los 10,000, los hombres que no podían morir, yacen en la tierra húmeda de platea. Sus túnicas brillantes, manchadas de barro y sangre, sus lanzas rotas esparcidas como ramas secas, sus escudos pisoteados por los que hieren y por los que mataron. El joven que haya liga hasta un bosque chicano, se escondía entre los árboles, temblando, sin poder creer lo que había pasado. Escuchaba los gritos de sus compañeros siendo asesinados. Escuchaba los cantos de victoria de los griegos. Y la roba como un niño. Cuando la noche cayó por completo, salía del bosque y camino hacia el norte. No sabía dónde iba. No sabía que iba a hacer. Solo sabía que yo no era un inmortal. Solo era un hombre cobarde que había sobrevivido mientras los valientes morían. Camino durante días, semanas, pasa por pueblos quemados, por campos abandonados, por caminos llenos de huesos. Cuando por fin llega a Asia, a tierras del imperio, buscó a los suyos. Pero nadie lo recibió con los brazos abiertos. Los soldados que habían escapado antes lo miraban con desprecio. Los oficiales le preguntaban por su unidad. Y él tenía que decir la verdad. Ya no hay inmortales. Todos murieron en platea. Algunos no lo creían. Dicen que los inmortales no podían morir. Que seguro habían escapado y volverían. Pero el joven sabía la verdad. Los había visto caer. Los había visto morir. Los había dejado atrás. Pasaron los ecos. El imperio persa se hizo más pequeño. Los griegos, liderados por Alejandro, cruzaron el mar y conquistaron lo que los persas habían construido durante siglos. Las ciudades cayeron. Los palacios ardieron. Los reyes murieron. Y un día, un anciano liga las ruinas de Persepolis. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón. Sus ojos estaban nublados por la edad. Sus manos temblaban. Se senta en una piedra que antes fue parte del gran palacio y las columnas caídas, las estatuas rotas, el silencio total. Era el joven que haya en platea. El único inmortal que quedaba vivo. Alguien le preguntó una vez. Muchos ecos después. ¿Cómo era posible que él hubiera sobrevivido si todos los inmortales habían muerto? Él sonrió con tristeza y respondió, porque los valientes mueren. Los cobardes viven para contarlo. Y así terminó la historia de los 10,000 inmortales. No con una batalla épica, no con un último hero, sino con un anciano solo,
sentado entre las ruinas de lo que un día fue el imperio más grande del mundo, recordando a los campesinos que de atrás. El oscuro secreto de su nombre no era que no morían, era que, aunque murieran, nadie lo notaba, y cuando todos murieron, ya no había nadie para reemplazarlos. Por costa los inmortales, al final, también mueren.